So now we'll start event handling. So applets are completed. So applets is nothing but it is like a window, graphical user in a window. Now for this applet, how we will apply event handling for these applets. For these applets, how we will apply event handling concept. Event handling concept is nothing but, for example, here I am going to create one button, one text box, one radio button, checkbox, like that many components we can place here. Component is nothing but widgets. Widgets is nothing but any component like on the web page like labels, text boxes, radio button, checkboxes, text area, select area, menu item, drop down. So like that many are there. So these are all I am calling it as. These are all I am calling it as components. I can place here. No, I can place here. Just applet is nothing but completed. Applet is nothing but it having the 5 methods, and by using the paint method, you can write any information on the applet, with the help of paint method and with the help of graphics class and with the help of object. You can write anything on this applet, and you can also pass some parameters. So those parameters also you can take here, and you will get some so and so output here. So that is we done. Now to event handling. When event handling topic will come, students, in your mind, it should be the first one. You should remember that what is an event? What is an event source? What is an event class? What is the event listeners? If you know these three, if you know these four, your event handling topic is completed. Event topic is completed. Event. And one more thing, these are all you are applying to applets only. Again, there are AWT is there, Sphinx are there. AWT and Sphinx. So applet is completed. For the applets, same concept you can apply with AWT toolkit, AWT API, or Swing API. So AWT API are older versions. These are the older. So the present Java versions are not supporting. These are the newer versions. Newer versions. Here, mission dependent. So mission dependent. For example, students, if you open Aadhaar site or any other Facebook site or whatever it is, it will open in mobile phone, it will open in laptop, it will open in any other device, Mac OS or any other device, it will open. Independent machine. But here it will not like that. The Windows, this is previously, it means before 20 years, 30 years, we have only Windows operating system. At that time, this is very helpful for us, AWT. But nowadays, we are not using this because it is a mission dependent. Some machines only it will work. In some machines, it will not work. AWT. It will not work. It will work, but it will not show visible. Some button will show left side, right side, whatever the view we want. So it will not look like that. So there are, it will take many burdens. So every time it will call mission dependent functions and it will execute. But here it is not like that. Everything is updated here in Sphinx. So after completion of update, we are going to learn this. And in order to implement this more, you require these two things, AWT and Sphinx are required. Abstract window toolkit or Sphinx. This we will learn later. Now we are discussing about AWT with this concept with applet. Let us start the first problem. What is an event? Event is nothing but, students, suppose I'm opening one registration page here. Registration page. Registration page examples. I'm opening any one example. Okay, here is a web page. Suppose here there are 1, 2, 3. This is the one applet consider. This is one applet. Applet having. So these are all events. Event sources.
These are all event sources. This is a label, text box, label, text box, label, select area. This is selector, label, label, radio buttons. Here are all checkboxes. And here, try to understand here. Label, text box. Suppose here I've written max 30 characters A to Z and capital A to Z. Suppose if I entered more than one, so it should show something. Here also, so that is a event occurred. Suppose here I'm written date like February 30 I'm written. In February there is no 30 date, right? And when I'm pressing submit button also it will show some action. So events are nothing but whatever the operations you are doing on this, whatever the operations you are doing on these event sources. These event sources, these are all event sources. So it will text box, it will show some event source. This is one event source. So everything is an event source here. Everything is an event source here. So whatever the event source is showing, suppose I'm getting, I'm clicking here male, so it is female. So like that, it is one event performed, event performed. So these event sources are doing some actions here. Suppose I'm entering a 14 number digit, but it is accessing one. So it will again, this text box is doing some operation. Text box is event source. Radio button is event source. This country is event source. The checkboxes are event sources. When I select means, so it should do some operation. When I select mail means, yes, it should do only mail operation. So when I select date means, so if I select a day and month, I'm not selected year means, so it will perform on this operation. Are you getting? So in this two are done. What is it? These are all event sources. Event sources is nothing but what? Button, text box, mouse events. Suppose when we are pressing with mouse, left click, right click. When you are pressing on mouse, right? Keyboard event. When you are pressing enter from keyboard, some action should be performed on this. So these are the you are created. These are all you are created. When you are using these mouse and keyboard, when you are doing mouse, where you are clicking here only, right? In text box only you are clicking, right? By key with the keyboard only you can press button, you can do operations. So it will show some action. That action you can call as event. On this button, when I press with mouse, so it will show something. On this text box, if I write something, want to something, I'm going to click or I'm going to press enter like that. So whatever the action is performing, that is the event. So in order to perform any event handling, we require two things: event listeners, event classes. So suppose there is a 60 members of class, 60 members in a class. I am the only one faculty. One faculty is there. So I'm going to listen. I'm going to listen 60 members behavior every day. 60 members behavior. Like that, like that. Listener, listener. Suppose mouse listener. Mouse listener will listen actions. Whatever the actions you are doing here. Whatever the actions you are doing, try to understand. One faculty is observing machine button text boxes. So behavior, 60 members behavior observing with one. Okay. So like that, one faculty here, one F, one faculty. So like that, machine. Like the same thing you can do here with what is that? Keyboard listeners. Try to understand here. Everything is a class here. 60 members students I'm observing every day by one faculty. Like that, what button is pressing? When button is pressing, what I should do? When text box is entering some data, what I should do? That is a keyboard listeners, we can implement it. Like same thing we can implement with mouse listeners. So what is the listeners here? They are listening. They are listening. They are understanding your upload. They are understanding your window. In window, what is going on here? So when I pressed here, so immediately yes, some radio button is clicked. I have to do something. 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 Listeners all are interfaces. These are all interfaces students. Interfaces you know very well.
What is the interface? Interface topics not completed. If you know, Ruk sir, you can, you know that? What is interface? All unimplemented methods. Okay. Ruk sir, can you respond? I don't know interface. Okay, you don't know interface. So these are all interfaces. These are all interfaces, students. Interface is nothing but it will, we are using implemented as a keyword. And your event class are there. These are event classes, are they just classes, predefined classes. These are all classes. So let us solve one problem. Let us solve one problem here. Okay. Now we'll go here. We'll erase this entire code. Simply open brace and closing braces. Again here, I'm removing entire thing here. So I require AWT. I require java.awt. So see, implements, not implements here, extends. Extends applied means what you will get now, tell me for this. ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఏంటి మనకి ఏమొస్తుంది? ఎన్ని మెథడ్స్ వస్తాయి మనకి ఇక్కడ? Tell me how many methods will come total? 5 methods will come. 5 methods will come, students. 5 methods. So that 5 methods I'm writing here. That's 5. We'll see the theory part later. First we'll understand the code. Okay. So till here completed. Copy paste. Where is it? Okay, here only. Okay, string message. I have taken one variable message. In that, very simple. Nothing is there here. Okay. So this is normal applet. You don't consider. Now this time I'm removing this. Don't consider this. Okay. Public void initialization. Public void paint g dot string message. So now you know very well. Some message I'm going to write on the applet, on this applet. So left should be 100, top should be 100. So till now is clear. Now, in order to execute this, you should import what? Applet also you should import. You should import what here? Applet also you should import here. Compulsory. Don't get confused of this. Simple. Very simple. Okay. Jira drawstring successfully completed. Till now the code is completed. There is no event handling in this code. If you execute this code, some message will come. If I write here hi, some hi message will come, top 10, left, right. So I will show that first. First applet.java. See, I'm not implementing any event handling in this code. So let us go where? Desktop, JB1. Here CMD, I'm typing CMD. Here Java C space. What is that? I'll let first applet dot Java. Successfully done. Where's the mistake? Graphics.g. Public void paint. Okay, graphics I have not imported. Graphics class. So we not import graphic class. Where graphic class is available? Import java dot awt dot awt package dot graphics class. Graphic. Graphics semicolon. That's why it is not showing any error. Done. So without any error, successfully our code is executed. Now, what is our work? Applet viewer space. What is our class name? I told you. ఇది ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే నేను దీనికన్నా ముందు ఒక వీడియో పెడతాను. అది ఒకసారి చూడండి. దీన్ని ఎలా రన్ చేస్తున్నాను ఏంటి, ఎందుకు ఇది ఇలా టైప్ చేస్తున్నాను అని. సో మీరు అది చూడాలి. .html applet 1.html. నేను అన్ని వీడియోస్ మళ్ళీ పెడతాను. So got it. We got the output higher.
got it, left నుంచి 100, right, this is a normal applet. But ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే we should apply mouse event listener. So in order to apply mouse event listener, we should write following things. So I should, till now I created applets. Clear? Everyone clear till now? Yes. Now for this applet I want to implements and implements. You should write here which listener. I told here where I told you here. For this or some applet, you can apply here which listener here, mouse listener interface. This is the interface. Having, this is the interface. That interface name is mouse listener. What is the interface name? Mouse listener. Yeah. So this mouse listener, so ఇక్కడ దీని మీనింగ్ ఏం లేదు, ఇంత సింపుల్. వాట్ ఇస్ సింపుల్? సింపుల్ ఏం లేదు ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఈ ఫ్యాకల్టీ ఏం చేస్తున్నాడు, 60 మెంబర్ స్టూడెంట్ బిహేవియర్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు, రైట్? సో ఇప్పుడు ఈ మౌస్ లిజనర్ ఉంది కదా, వాట్ దిస్ మౌస్ లిజనర్ విల్ డూ ఈస్ ఆన్ దిస్ అప్లెట్. సో ఆన్ దిస్ అప్లెట్ వాట్ ఎవర్ ద ఆపరేషన్స్ యు ఆర్ డూయింగ్ హియర్ విత్ మౌస్, it will observe, it will take it. How it will take it? When it is loaded, in which method you are going to write it? In initialization method, right? In initialization method you should write this. When the page is loaded first time, add mouse listener this means when page is loaded, from that onwards that action will be applied here with mouse, whatever you are doing. So these will read the content, what you are doing on page, what you are doing on applet, what you are doing on this applet. So it will take care of it. So the faculty can see it with his eyes. అతని ఐస్ ఉంటాయి, చెవులు ఉంటాయి, సీసీ కెమెరాస్ ఉంటాయి, ఎన్నో విధాలుగా 60 మెంబర్ స్టూడెంట్స్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాడు. బట్ ఇక్కడ మౌస్ లిజనర్ కి ఇలాంటి చెవులు కానీ, ఇయర్స్ కానీ, ఐస్ కానీ ఏముండవు కదా. సో అతని ఇయర్స్ వచ్చేసేది, he will watch this entire applet. So when it is loaded, when the applet is loaded, so in this only I am writing means from the page loaded onwards, it will start the scanning. Is there any happening in this? Is there any something is happening in this? So it will check it out. Add mouse listener this. Yes, Amma, got it? This is clear. And when you are implementing this mouse listener, automatically some methods will override. Like this method. See down. See, I'm showing here what is the interface I'm showing here. Just observe here. I'm deleting this all content. For example, students, I'm telling you what faculty behavior in the classroom. Faculty will watch the students. First method. What is the faculty method? Faculty will watching all the students. Faculty will listen all the students. Second method. And faculty methods I am defining now. Here faculty is the interface. Faculty having these many methods: listening, seeing, or something, listening, talking. So these many methods are having. Now what is the use? What is the mouse having? మౌస్ అంటే ఏంటి? మౌస్లో మనకి ఏముంటాయి మీరు చెప్పండి. మౌస్ తోటి మనం ఏమేం చేస్తాం చెప్పండి, రియల్గా మనం ఏం చేస్తాం చెప్పండి, మీకు తెలిసిన ఏంటి? ఇది ఒక విండో ఉంది, 2 విండోస్ ఉన్నాయమ్మ, 2 విండోస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. జనరల్ థింక్ దీని పెద్ద వరి కావాల్సిన అవసరం లేదు, దీంట్లో ఏముండదు. ఇదొక విండో. ఇప్పుడు మౌస్ ఇక్కడ ఉందా? కనిపించిందా మౌస్ ఇక్కడ? లెఫ్ట్ విండోకి వచ్చింది అంటే ఇది ఒక ఆపరేషనే కదా. ఎసాను మళ్ళీ ఈ మౌస్ ఇక్కడ నుంచి బయటకు వచ్చేసింది, లోపలికి వెళ్తుంది, బయటకు వస్తుంది. సరే ఇక్కడ నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను, లెఫ్ట్ క్లిక్కింగ్ వేరు చూడండి, క్లిక్కింగ్ వేరు. డబుల్ క్లిక్ చేసేమని సెలెక్ట్ అవుతుంది చూడండి, ఇలా సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇన్ని ఆపరేషన్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ డూయింగ్ with mouse this many operations, students. I am doing. Not a joke, students, not a joke here. Everything is very serious here. Okay, so now what I am doing is, like, faculty is managing 60 faculty is observing with these many methods.
Like that, interface also having. See students, everyone see. Simply here one, this is a mouse listener. Observe carefully. What is the interface I am telling now only. Here, I'm clicking here. Here one method is getting, see. Everyone read, what is this? Unimplemented Yes, methods. యాడ్ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్. అంటే ఇప్పుడు ఫ్యాకల్టీకి ఇన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదా, మరి ఎట్ ది సేమ్ టైం మౌస్ లిజనర్ కి కూడా ఉండాలి కదా మరి. సరే ఇది కూడా లిజన్ చేస్తుంది కదా ఈ అప్డేట్ లో, ఇది లిజనింగ్ ఆల్ ద థింగ్స్ రైట్, మరి దీనికి కూడా ఉండాలి కదా. ఎస్ ఉన్నాయి, అదే చెప్తుంది ఇక్కడ. ఎస్ యాడ్ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి. ఏంటో చూద్దాం, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఏంటో చూద్దాం. మీరు క్లిక్ చేయగానే ఏం జరుగుతుందో చూడండి. కింద ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైనా ఉన్నాయా? కోడ్ ఇక్కడికి లాస్ట్ చూడండి. 20 seconds ఇస్ లాస్ట్ కోడ్. ఇక్కడ ఏం లేదు చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి. లైన్ నెంబర్ 8, లైన్ నెంబర్ 22. ఇప్పుడు నేను క్లిక్ చేయగానే ఏమవుతుంది చూడండి, అందులో ఉన్న మెథడ్స్ అని వచ్చేస్తాయి. చూడండి 22nd లైన్ క్రాస్ అయిపోయింది. ఏమున్నాయి చూద్దాం ఒకసారి, ఏమేమి వచ్చినాయి మెథడ్స్. మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తున్నా చూడండి, మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తున్నా. ఇప్పుడు ఏం లేవు మళ్ళీ. సో ఈ మౌస్ లిజనర్ అనే ఇంటర్ఫేస్ లో ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి అంటే, ఈ మౌస్ అనేది ఈ అప్డేట్ పైన ఎన్ని ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చు, హౌ మెనీ ఆపరేషన్స్ ఇట్ కెన్ డూ. సో దట్ విల్ బి అపియరింగ్ హియర్. యాడ్ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ వచ్చిందా? ఏమొచ్చింది ఫస్ట్ మెథడ్? మౌస్ క్లిక్డ్ అంట, మౌస్ ప్రెస్డ్, మౌస్ రిలీజ్డ్, మౌస్ ఎంటర్డ్. రిలీజ్డ్ ఎంటర్ అంటే ఒక విండో నుంచి రిలీజ్ అవ్వడం ఎంటర్ అవ్వడం, రిలీజ్ అవ్వడం ఎంటర్ అవ్వడం అన్నాడు. మౌస్ ప్రెస్డ్ అంటే మీకు తెలుసు. క్లిక్డ్ వేడు, క్లిక్డ్ మీన్స్ వన్ టైం క్లిక్, ప్రెస్డ్ మీన్స్ కంటిన్యూస్ ప్రెస్ చేసుకొని ఉండడం. ఓకే, సో టోటల్ 4 మెథడ్, 5. మౌస్ ఎగ్జిటెడ్, మౌస్ ఈవెంట్. సో చూడండి ఇక్కడ ఇది లిజనర్. ఆ లిజనర్ కి సంబంధించిన మెథడ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. మౌస్ క్లిక్డ్, మౌస్ ప్రెస్డ్, మౌస్ రిలీజ్డ్. ఓకే, మరి ఓకే ఇక్కడ వరకు రాద్దాం కోడ్ ఫస్ట్. మనం ఇదంతా రాసేద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ వరకు రాసేస్తున్నాం కోడ్. ఐఎమ్ రైటింగ్ కోడ్ టిల్ హియర్. ఇక్కడ కోడ్ మనది ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ. ఇది ఇప్పుడు అప్లైడ్ కూడా అయిపోయింది. మనం మౌస్ లిజన్ తీసుకున్నాం. సో అది అది ఏమంటారు, యాక్షన్ ని, అంటే ఈ అప్డేట్ లో ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలుసుకోవాలంటే కంపల్సరీ దీన్ని యాడ్ చేయాలి. ఒకవేళ మౌస్ లిజనర్ అయితే మౌస్ లిజనర్, కీబోర్డ్ లిజనర్ అయితే కీబోర్డ్ లిజనర్, అంటే కీబోర్డ్ నుంచి ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఈ యాక్షన్ అన్నట్టు. నాకు ఇప్పుడు మౌస్ కాబట్టి మౌస్. సో అది ఇక్కడ రాయాలి కోడ్. ఓకే, పేస్ట్ ఇట్. సో మౌస్ ప్లేస్డ్, మౌస్ క్లిక్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? మెసేజ్ ఈక్వల్ టు మౌస్ క్లిక్డ్. ఇందులో ఏముందో తర్వాత చూద్దాం మనం. ఇందులో ఏముందో తర్వాత చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇది మాత్రం అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇందులో ఈ మౌస్ లిజనర్ వీళ్ళ, అంటే ఇక్కడ నువ్వు ఏమైనా ఈ అప్డేట్ లో ఏమైనా యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయగానే అప్పుడు ఇది రీడ్ చేసుకొని ఎవరికి ఇస్తుంది? మౌస్ లిజనర్ కి ఇస్తుంది. ఏం చేస్తుంది? చెక్ చేసుకుంటుంది. మీరు చేసిన యాక్షన్ అనేది క్లిక్డ్ యాక్షన్ ఆర్ ప్రెస్డ్ యాక్షన్ ఆర్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ క్లిక్డ్ యాక్షన్, వాట్ విల్ కమ్ మెసేజ్? ఇక్కడ హాయ్ ఉంది ఆల్రెడీ, హాయ్ మౌస్ క్లిక్డ్. ఒకవేళ ప్రెస్డ్ అంటే ఏమొస్తుంది? హాయ్ మౌస్ రిలీజ్డ్, హాయ్ మౌస్ exited. And here in this code, how many methods are there? Init is a predefined method. It is predefined method. Mouse clicked 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ఇప్పుడు ఈ రెండు మెథడ్స్ ఎక్కడికి వచ్చినాయి మనకి? ఫ్రమ్ ది అప్లెట్. ఫ్రమ్ ది 2 మెథడ్స్ మనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయమ్మా? అప్లెట్ నుంచి వచ్చాయి. దిస్ 2 మెథడ్స్ వి గాట్ ఫ్రమ్ అప్లెట్, రైట్. ఇంకా 5 ఉంటాయి, మనం 2 రాసుకున్నాం, మనకు అవసరం లేదు రిమైనింగ్ అన్ని. సో ఇవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? మనకి ఇంటర్ఫేస్ నుంచి వచ్చాయి. ఈ ఇంటర్ఫేస్ నుంచి మనకి ఈ మెథడ్స్ వచ్చాయి. ఇక్కడ చూపించాను మీకు నేను. సో ఒకవేళ జావా 6 వర్షన్, జావా 8 మనకి ఇందులో ఉంటే ఇందులో చేసేవాడిని, బట్ ఏదో చిన్న ఎర్రర్ ఉంది. సో ఐఎమ్ డూయింగ్ మాన్యువల్లీ, నో ప్రాబ్లం. మనకు కావాల్సింది కంటెంట్ కావాలి. మనకి ఎక్కడికి మనకి ఏం జరుగుతుంది ఏంటో తెలిసి అయిపోతుంది మనకి. ఓకే, ఎస్, సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ ఈజ్ అవర్ కోడ్. అండ్ ఇక్కడ ఇంకోటి గమనించండి, మౌస్ క్లిక్డ్ అనగానే మెసేజ్ మన రీపెంట్ అంటున్నారు. రీపెంట్ అంటే ఈ మెసేజ్ రీపెంట్కి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే మెసేజ్ అక్కడికి వెళ్ళడం కాదు, మెసేజ్ అనేది గ్లోబలే కదా, ఆల్వేస్ ద గ్లోబల్ వేరియబుల్. సో మెసేజ్ ఈక్వల్ టు మౌస్ క్లిక్డ్ అంటే అక్కడ ఏమవుతుంది? ఈ ప్లేస్ లో మౌస్ క్లిక్డ్ అని వస్తుంది. ఇక్కడ ఇందులోకి మౌస్ ప్రెస్డ్ అని వస్తుంది. ఓకే, దీస్ కంటెంట్ షుడ్ బి రిప్లేసింగ్ హియర్. రిపెంట్ మీన్స్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్లేస్ టు హియర్. Repent method, and it will execute this one. Repent, it will come here, execute. Let us execute this code, students. Let us execute this code, and we have to import that
What's that? The following classes. These two classes we have to import because we are using, right? Copy and paste here. Here most listener class I implemented. See where these are available. See again AWT graphics for writing the content in your applet, and event AWT.event package.mouse event అంటే mouse listener is the interface. ఇది ఇంటర్ఫేస్లో ఏమున్నాయి, ఇన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి మనకి, ఇన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ మెథడ్ రాసాము చూడండి, మౌస్ క్లిక్లో ఏంటి సి క్యాపిటల్, మౌస్ ప్రెస్లో ఏంటి పి క్యాపిటల్. చూడండి సెకండ్ వర్డ్ అని మీరు ఈజీగా కోడ్ రాయొచ్చు ఎగ్జామ్లో కూడా, మీరు బట్టి పట్టాల్సిన అవసరమే లేదు స్టూడెంట్స్. యూ కెన్ ఈజీలీ రైట్ ఏ కోడ్. ఓకే, so done, successfully done till here. Now our work is pending, my work is pending now. ఇది క్లోజ్ చేస్తే అది ఓపెన్ అవుతుంది. క్లోజ్ ఇట్. నో సి Java C. Now successfully executed అమ్మ without any errors. నెక్స్ట్ అప్లైడ్ వేర్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, అప్లైడ్ కనిపిస్తుంది మనకి, వచ్చింది కదా అప్లైడ్. చాలా దారి ఫస్ట్ ఏమొచ్చింది మనకి, హాయ్ వచ్చింది. ఎందుకంటే మన పెయింట్లో హాయ్ రాసాము కాబట్టి, ఇనిషియలైజేషన్ మెథడ్లో మన పెయింట్ అనేది ఫస్ట్ హాయ్ రాసాము. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఏమేమి జరుగుతుందో చూడండి. ఇప్పుడు మౌస్ ఉంది కదా, నా మౌస్ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూడండి. ఫస్ట్ ఇక్కడ మౌస్ క్లిక్డ్ చూద్దాం మనం. మౌస్ క్లిక్డ్ అంటే ఏంటిది, ఈ విండోకి రాగానే ఏమవుతుంది చూడండి, మౌస్ బయట ఉంది, మౌస్ ఎంటర్డ్ అన్నట్టు. ఎంటర్డ్ ఇక్కడ చూడండి, ఎంటర్డ్ ఇక్కడ ఉంది కదా, గిది ఎగ్జిక్యూట్ అయితే చూడండి. ఇప్పుడు ఇది ఉన్నాయి, ఈ రెండు చూడండి, రెండు మెథడ్స్ చూడండి. ఇప్పుడు ఈ రెండు మెథడ్స్ రిపెంట్ అనగానే ఏమవుతుంది, మెసేజ్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. సో జస్ట్ అబ్జర్వ్ ఇయర్. నా మౌస్ చూడండి లోపలికి ఎంటర్ అయిందా, ఏమొచ్చింది మెసేజ్ చూడండి, ఇక్కడ కనిపించింది. అక్కడ విండోలో చూడండి, లెఫ్ట్ సైడ్ విండోలో ఏమొచ్చింది, మౌస్ ఎంటర్డ్, రైట్. మళ్ళీ బ్యాక్ చూడండి, మౌస్ ఎగ్జిటెడ్, ఎంటర్డ్, ఎగ్జిటెడ్, ఎంటర్డ్, ఎగ్జిటెడ్, ఎంటర్, ఎగ్జిటెడ్. కనిపిస్తుందా, ఎంటర్, ఎగ్జిటెడ్. సో దీస్ టూ మెథడ్స్ ఆర్ రన్నింగ్ నౌ. నౌ మౌస్ క్లిక్డ్, మౌస్ క్లిక్ అంటే ఏమో చూడండి, లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే ప్రెస్డ్, ఒక్కసారి ఇట్లా సింగిల్ క్లిక్ చేస్తే క్లిక్డ్, లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే ప్రెస్డ్, లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ, సింగిల్ టైం క్లిక్ చేస్తే క్లిక్డ్. ఓకే, అర్థమైందా, క్లియర్ స్టూడెంట్స్? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ మౌస్ ఈవెంట్. అర్థమైంది. ఇప్పుడు ఈ యాక్షన్ ఎట్లా పర్ఫామ్, ఈ అప్లైట్ పైన ఇదంతా కూడా కోడింగ్, ఇక్కడ ఈ మౌస్ కి ఇదంతా కూడా కోడింగ్ స్టూడెంట్. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్. ఇది ఒక్కటే యాడ్ చేయమని కాదు, ఇది యాడ్ చేసి మెసేజ్. ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు, ఇది లోడ్ అయ్యేటప్పుడు అప్లైట్ ఎప్పుడు లోడ్ అవుతుంది, ఇందులో కదా ఇనిషియలైజేషన్ మెథడ్ లోడ్ అవుతుంది. మీరు ప్రీవియస్ వీడియో కూడా ఒకసారి చూస్తే ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇంకా. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్ with the help of mouse, and this is the one code, and one more code also we'll see. We have time, 5 minutes time. So these are all the outputs. I will forward these notes. Okay, only these two things I have to change, that's it. Where is the code? Here I should write here. I'm changing the code. I'm taking hello. Next clicked eక్కడ ఉంది, clicked, yes, this one, clicked, done. అయిపోయిందమ్మా, కోడ్ అయిపోయింది, ఇంత ఏం లేదు ఇక్కడ. సక్సెస్ఫుల్లీ డన్. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి చేంజ్ చేయాలి, పెయింట్లో చేంజ్ చేయాలి, ఎక్స్ కమా ఐ థింక్ సో, డ్రా స్ట్రింగ్, ఎస్ దిస్ వన్, డ్రా స్ట్రింగ్, ఎస్ దిస్ వన్. ఓకే, and actually they not used these are all the methods, simply they deleted this code because not required. We know, now we got the concept, right? Only the code they taken when the mouse is clicked, only that time only they take it. Yes, successfully done. Okay, see students, here they taken two parameters, x, y. X is the integer, y is the integer. Now paint method what is doing, it is going to display message when x value and y, what is your x value and what is your y value. So x value I am not given here, previously I am given here 100 I am given, but not given. So when the mouse is clicked, student, here e dot get x, I think so, e dot
ఓకే. ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాడు ఇక్కడ ఈ. ఓకే. మౌస్ is clicked. Just try to understand. First, I will execute this code, then I will show the output here. Okay, close this window. Again, we'll come back here. Again, we'll execute the code. Yes, now see, where I'm clicking, I'm getting hello, see. Where I'm clicking, I'm getting hello. Are you getting my point? Are you getting my point? Here, what is happening? Suppose I'm clicking here. I'm calculating x coordinates, y coordinates. And I'm displaying hello. Here I'm calculating x coordinates, y coordinates. Here I'm calculating x coordinate, y coordinates. Here I'm calculating x coordinate, y coordinates with the help of. So now one more important point here is applet. Sorry. So this is a mouse listener. Listeners, you got it. So after writing listeners, after getting these all methods, you have to use event source class. So for on which you are performing, I'm performing in which operation? Mouse event, right? So that's why I'm writing here mouse event. These are all predefined. This is the class. This is the object. This is a class. This is object. For all mouse operations, you can do this. So if you write here, actually in here I can write. Okay, one second. If in the bracket, if I write here e dot. So these many methods are there, students. సో మీకు అర్థమైంది ఇప్పుడు లిజనర్స్ అంటే మీకు అన్ని మెథడ్స్ వచ్చినాయి కదా, అన్ని మెథడ్స్ వచ్చినాయి కదా. మరి సార్ మెథడ్స్ వచ్చినాయి, మరి దాంట్లో కోడ్ ఏం రాయాలి మీరు అడగలేదు నన్ను. So in this open in every open brace and closing, every open braces you can closing braces, you can use these many methods. These many methods you can use. So in that I am using getx, get y, getx, get y, e dot getx, e dot get y. So these are all the functions or the most related, all the classes and objects are available in this class. So what I written here, e dot get x is nothing but get coordinates of x, y coordinates, and x values నాకు వస్తుంది, y values వస్తుంది, reprint. Reprint means it will go and it will print. Is some clear doubts? Any doubts? Got the output? అర్థమైందా? Yes, sir. Yeah. So Ruksar, please install Java 8 in your computer and try it. Okay? Okay, sir. Okay. Is there any doubts? You can call me anytime. So I will clarify your doubts, or else I will update these 2 videos. You can watch it and you can go through it. Okay, no? So Okay, sir. is there anything guys? Okay, one last wait. So here till now what is this? So this is the thing. For mouse listener, see, for mouse listener, this is a mouse listener. You have to use the class name is what? Mouse event. Mouse event. Mouse event. Suppose if you are using keyboard listeners, ఇక్కడ ఏం రాయాలి మనం అప్పుడు ఇక్కడ ఏం రాయాలి? కీ లిజనర్స్ రాయాలి. ఇన్ ద క్లాస్ ఇట్ షుడ్ బి వాట్? కీ ఈవెంట్. దట్స్ ఇట్. That's it, students. Nothing is there. So this is the thing. This diagram, these many listeners are there. Now only we focused on this మౌస్ లిజనర్. అంటే ఇవి కాకుండా నీకు మౌస్ వీల్ కూడా ఉంది. అంటే మామూలుగా మన మౌస్ పైన వీల్ ఉంటుంది చూసారా, స్క్రోలింగ్. సో దానిపైన కూడా ఉంది. టెక్స్ట్ లిజనర్, ఐటమ్ లిజనర్, విండోస్ లిజనర్. So these are all we'll see one by one. Okay, most of the times